Значит, Мики занимается исследованием текстовых архивов. Еще я вам не сказала, что, помимо прочего, Мики потрясающий, талантливый человек и музыкант. Если вы были на ее сайте, вы можете посмотреть на дискографию. Она потрясающая просто. И если что, мы можем еще поговорить о музыке, но начнем с ее академической работы. Герой исследования — это Генри Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Он был советником по национальной безопасности США в 69-70-х годах и государственным секретарем США тоже в 70-х годах. А еще в 1973 году он получил Нобелевскую премию мира. То есть фигура достаточно такая интересная для того, чтобы обратить на нее внимание. И, что самое главное, он оставил после себя огромное количество текстовых источников. Miki, I just explained to the audience about your work and that you're a musician as well. And if Kissinger will be a bit boring, we can talk about music. But it's a stupid joke. We can start. Thanks. No worries, not at all. I posted the link to my Vimeo.com website in the chat. On my Vimeo.com website, you can see a movie. The movie dated yesterday. I think it's 2020, 10/30. Yeah. And I made a mistake. So it's here it is. It's 2020, 10/30. In the chat on the Vimeo.com. So if it's difficult to share my screen, or if it's difficult to watch, you can watch on your own and just pause when I pause, if that's good for people. If you want, I can start the playing of the record. You mean the recording? Yeah, or not? Yeah, you can record. No. I mean the record you made yesterday. You can. Okay. On my Vimeo. Share. Yes. Do you mean that? Yeah. It's better. Or that sounds good. Okay. Good. Okay. I will copy. You're so well prepared. It's amazing. Well, I just want to make sure it works. Once it works, then we're good. With cubes. And it's 2020, 10/30. Today's date, 2020, October 30. That's the movie file. So I will play it. I may stop at various points to discuss things more. So you can stop it or start it, or I can share it here. Okay, could you share it here, please? Yes. Thank you. No worries. Let's see, hold on. Open system preferences. Okay, I need to come back. I'll be back in 1 second, okay? Okay, so we are waiting for you. Okay. Мы же сами можем посмотреть это видео пока. Я думаю, что надо будет просто, чтобы она показала и потом объяснила, что конкретно там. Там просто видео достаточно короткое. Я не очень знаю, что там. Ну, там 2,5 минуты, по-моему. Hello. Hi, welcome back. Thank you. Now I'll try to share. Here we go. Okay. So as Dr. Provoznik mentioned, my work is digital analysis of the Kissinger correspondence at the National Security Archive. I'm a dissertation candidate. Kissinger was Secretary of State and National Security Advisor, and during the time period from 1969 to 1977, much of his correspondence was recorded in the form of memoranda
and in the form of telecons, telephone transcripts. The memoranda are more formally organized. They're taken more rigorously by secretaries, and so those documents are very structured. Lots of nouns, lots of long names, lots of proper content that machine analysis can find easily. But the telcons, these smaller documents on the inside, are much more informal because they are recordings of telephone conversations. So the language is different. The commonality of long words is different. People refer to each other often by first name instead of last name, or using initials rather than the full names. In addition, there were many, many more conversations on the phone than formal meeting memos. However, the phone conversations are much shorter. So even though there are over 17,000 telephone conversations and only 2,200 or so meeting memorandum, they're roughly the same amount of text, which is an interesting aspect for analysis. Another important thing to mention is that after Kissinger left his White House duties, the memoranda were formally declassified over time through the various agencies. And since memoranda are generally shared between agencies, even if the White House or another agency declined to declassify a document, often another agency would declassify part or sometimes all of that document themselves under different criteria. So the correspondence archive is rich and robust, but very different. In specific, one thing that matters a great deal is these telcons. Kissinger claimed that the records of his telephone conversations were his personal papers. And so when he left office, he took them with him. And it was only in 2005 that these documents were made available to researchers. And they were not put through the same long-term declassification process. So when you combine the difference in how one approaches a meeting versus a telephone conversation, how one viewed the privacy or the public nature of those conversations differently, how the relationships of individuals change over time, how those subjects come in and out of importance as crucial world events dictate, or as individuals seek to dominate or change world topics and issues that the administration is focusing on, it quickly became obvious that it was a multi-dimensional problem. In addition, because this is the history of statesmen, it is very contested. It is very protected. It is very sequestered. And in my case, I wasn't interested in revolutionary language where I was going to make a definitive new judgment about a historical person. I didn't want to fight those fights. I didn't want to join that battle. I wanted to understand this material and overcome a number of different obstacles to do so. And I quickly found that visualization and graphic representation of data that resulted from studying this massive archive of conversations was an interesting way I could study it as a young historian, and also an interesting way that I could study it that would be a sort of harbinger or forward-looking indication of how people in the future might study archives of the present day. Okay, thank you. Just a quick description for those who is not so fluent in English. В общем, Мики занимается анализом корреспонденции Киссинджера, когда он был на посту генерального секретаря 69 по 77 года. И, соответственно, основными источниками для для ее изучения являются меморандумы и расшифровки телефонных переговоров. Если меморандумы, они являются структурированными источниками, о чем мы с вами уже, помните, ранее говорили, и там встречаются имена, даты, и они, в принципе, очень удобны для анализа с помощью машины, с помощью компьютера, то телефоны не являются структурированными, и с ними возникает множество всяких разных вопросов, как их анализировать, да, то есть если в меморандуме там все по полочкам разложено, например, у деятелей встречается фамилия и имя в обязательном порядке, то в телефонном разговоре могла встречаться либо фамилия, либо имя даже короткое могло быть, то есть они такие более личного характера. Если говорить об объеме, то расшифровок телефонных разговоров 70 тысяч в архиве,
госбезопасности, а меморандумов 12 тысяч экземпляров. Проблема с меморандумами заключается еще в том, что они очень сильно распространены между разными агентствами, которыми имели отношения, и представляют собой такие комплексный такой источник, который достаточно сложно, да, но в принципе возможно собрать и проанализировать. То с телефонными расшифровками другая история, и часть из них являются личными, и некоторые из них Киссинджер вообще с собой забрал, когда перестал исполнять обязанности свои в Белом доме, и они стали доступны для общественности только после его смерти. Соответственно, это очень интересный источник для изучения, потому что можно посмотреть темы, которые затрагивались в телефонных переговорах и в меморандумах. Здесь множество разных измерений. Мики не интересует язык или какая-то лингвистика, которая вот эти вот слои, да, ее как историка больше интересуют темы, о которых вот эта переписка велась. И, соответственно, Мики объясняет, что ее целью является понять эти материалы, и при этом нет у нее такой задачи присоединиться к тому или иному лагерю, защитить его, то есть она остается непредвзятым исследователем, историком. Thanks. No worries. And Professor, if you'd like to translate as I say things while the rest of the video generally plays through, you're welcome to do so. I can wait if you're translating in the moment. That's fine. I think that summary is just to sum up your idea is much better. Okay, good. Thank you. Okay, so these documents were analyzed using various methods like topic modeling, where I visualized the graphs that resulted. So for example, if you study the frequency of the entire archive over time, these are topics all related to American conflict in Southeast Asia during this time, the Vietnam War. But I'm assembling these 4 topics out of a topic model myself. And similarly, I can compare how common moments in history combine between related topics, China and Zhou Enlai, for example. But still, and here's one for example, the Middle East, showing the outbreak of the Yom Kippur War and its resolution. But I'm assembling these manually, myself. When I visualize all of the topics across the memoranda and the telecons in one large visualization, this is the frequency of each topic over time, 1969, 1977. And all of these topics are the result of a computer analysis looking for the commonality of words using topic modeling. However, you see that there are commonalities between the 2 archives. Common events that cause similar distributions in documents or very different distributions in documents. And so I was very interested in what that pattern meant and how one could analyze the contents of an archive like this computationally. Oh, here we go. Yeah, sorry. So this came from machine learning, but it also came from material culture. I used a MakerBot, a computer 3D printing machine that generates a same version of my visualization because I wanted to touch it and I wanted to see it in person. And I quickly realized that these connections between the dots and the matrix that I created could be turned into a 3-dimensional matrix, VR space. So I quickly started studying the matrix. But I was also interested in the networks of this information. So this is the same exact data that we were looking at before, but it's visualized using a network instead of a matrix.
And when I animate the network over time, this is all time. This is every single document across 9 years, or 8 years rather. But when I animate the visualization using time, you can see the change in the behavior of the administration from its early start to the outbreak of the Vietnam War with top secret blue conversations, and then the Middle East conflict, in which the US isn't engaged militarily, and therefore most of those conversations in this archive are secret rather than top secret. So from networks, I quickly started to move to how I might visualize the relationships between subjects and individuals. This, for example, is a visualization of all of the subjects under conversation, from economic conversations to related to peace negotiations in the Middle East. So I then tried to do three-dimensional visualizations of the two-dimensional networks. And I quickly found that a game engine was the most logical way to do it. So the most recent part of the dissertation has been to generate a landscape in 3 dimensions using VR like this, based on the data, and then allow users to move around to different color clusters, to grab different objects and read them or drill down into them. This is just a demo, but you can grab a document and hold on to it later. It can identify its connections with other nodes in the network, etc. And basically allow an individual to see how the people and subjects relate to each other above a landscape of filing cabinets. Because this archive is the Kissinger archive, you know, you're interested often in the points of view from certain individuals. So this is Le Duc Tho, primary envoy to the United States from North Vietnam. And one might ask what the network of this correspondence looks like to him, for example. And so I've started the process of sort of visualizing this space. Let me just move it back here again so you get a sense of what we're talking about as I mentioned it. To render this landscape as a matrix of filing cabinets is complex. It's problematic, as they say, because, you know, it's not a game. But it also allows you to surface the data in such a way that I can meet with students, I can meet with other researchers, and we can engage in a sort of a multiplayer research in the archive. I think the last thing that's important to mention in this visualization is this has been a finding aid for me in researching this material, but it's also a means of dissemination. So what we're looking at here is, and let me actually turn the screen sharing off. So what we're looking at in that visualization is the sum total of all the data across all the years, all the individuals, all the connections. It's overwhelming. It's like seeing every single line of dialogue, every single prop, every single set dressing from a play, all on the stage all at once, and having to infer what the narrative is from that massive inventory, overwhelming inventory. And so the real challenge is, interestingly, and this is a place where perhaps some of the folks on the call have some similar experience and maybe exploring, and that is the challenge is subtractive. The challenge is reductive. If you want to communicate your findings using computational analysis and data visualization, you have to take away everything other than that which is comprehensible, supportive of your conversation, and then permit that stuff to be accessible, visible, in such a way that it doesn't complicate understanding too much. But interestingly enough, another factor is you can use that complication to reintroduce it, but make sure there's enough of it to challenge the viewer into constantly remembering that what they are viewing is not the truth, that it's not a new definitive piece of evidence, that it's a means to understanding, but it's one point of view, one archive, one slice of an archive, one technological window in time available to a certain socioeconomic group based on access to data that is not necessarily entirely public or entirely free. So I find that it surfaces many of the complex and difficult issues that historians often seek to
subdue as they publish and as they research. Thank you. I will try to sum up. Значит, все документы были проанализированы с помощью такого метода, который называется topic modeling. Мы с вами на занятиях наших очень вкратце только об этом говорили. Я вам напомню, что это такой метод, который позволяет в автоматическом режиме выявить темы, о которых говорится в корпусе текстов, которые анализирует исследователь. И эти топики, они формируются в автоматическом режиме. Соответственно, этот подход позволяет показать графы, и на этих графах, на схемах, да, на графиках вы можете увидеть частоту тех или иных тем, которые возникают, да, о которых говорится в документах. И Мики приводила в пример конфликт в Юго-Восточной Азии, и, соответственно, на примере разных тем мы можем видеть всплески в определенные временные промежутки. Как раз на этом слайде вы можете видеть по горизонтальной оси. Could you turn a bit back? На этом слайде вы можете видеть по оси X это временная шкала с 69 по 77 год, а цветом выделены как раз темы, и увеличение графа показывает изменение высоты. Дальше мы можем увидеть на этих двух графах, вы видите две части, сверху это один архив, снизу другой, то есть один набор документов, меморандум, другой телефонные переговоры. И далее вы можете посмотреть здесь эту схему визуализации. Логичным... Could you play further, please? В дальнейшем эта визуализация, она была распечатана на 3D принтере, чтобы можно было ее визуально увидеть и тактильно потрогать, да, что называется. Здесь представление всех данных по всем топикам в представленных документах. Соответственно, интересно увидеть вот это трехмерное пространство, которое можно сгенерировать, да, но также можно увидеть, здесь пример сети идет, интересная сеть данных, где вы можете посмотреть не только метрику с количеством, да, но и связь тех или иных тем, которые ранее были секретными или совершенно секретными документами. Дальше, если проиграть это изменение, то появится хронологическая такая шкала, и мы можем вот по хронологии, как раз здесь вот на экране видно, посмотреть изменения топиков во времени. В связи в динамике, в связи с разными событиями, и мы можем видеть все объекты, которые здесь находятся в визуализации, и также увидеть те или иные имена, которые здесь используются. Кроме того, кроме генерации вот этих вот сетей, было сгенерировано трехмерное пространство, и Мики создала виртуальную реальность, которую можно посмотреть. Это с помощью очков виртуальной реальности и, соответственно, поиграть с этими данными и получить представление о том, насколько огромен объем этих всех данных. То есть здесь на визуализации мы видим ту же самую шкалу по годам и изменения этих топиков. Плюс сети этих понятий, они наложены поверху, сверх вот этой вот шкалы, да. И если нас что-то в конкретном промежутке интересует, мы можем взять тот или иной документ и посмотреть на его содержание. Также Мики сразу сказала, что есть возможность увидеть отношение этих объектов друг к другу во всем объеме данных, то есть другим способом невозможно представить, чтобы можно было увидеть все
эти данные сразу. Она прекрасно понимает, что пользователю может показаться, что это слишком сложно, но это сложность, да, комплексность вот этого подхода, она является своего рода как раз изюминкой этого исследования. На визуализации вы только что видели файлы и кабинеты, которые вы можете посмотреть, попробовать, но вы должны помнить, что это не игровое пространство, это такое исследовательское пространство, и оно не предназначено, по крайней мере, пока, мы можем спросить более детально на эту тему, быть игрой. И, соответственно, исследователь может выполнять разные роли в этом плане и, соответственно, брать те или иные документы, заходить в те или иные кабинеты и их изучать. Дальше. Важно оценить то количество материала, которое было накоплено в этих архивах и было представлено, и вот собрать в одном месте эти данные, это, конечно, большая заслуга, но мы должны понимать, что современный исследователь, он должен отвечать на вызовы современности, и это тот способ верифицировать данные, которые являются таким ценным и значимым сегодня. И мы закончили на том, что пользователь может видеть слишком много чего-то, да, но он вместе с тем видит все сразу, и вопрос об ограничении он тоже может решить. Кроме того, важность показать все и сразу заключается в том, что многие из этих данных, они могут быть просто-напросто недоступны, но вместе с тем могут быть отображены таким образом в цифровом корпусе. So I tried to sum up your second part. Thank you. As far as I understand, we have finished with the oral presentation, and now we can move to the question and answer session. Значит, сейчас мы закончили презентацию такой вот основы, да, которую хотела Мики представить своего исследования, и сейчас мы переходим к сессии вопросов и ответов. Если вы позволите, я первой задам вопрос, и у вас будет возможность подумать о своих каких-то вопросах. Пожалуйста, не волнуйтесь, спрашивайте все, что вас может заинтересовать в методологии, в какой-то связанной тематике, может, какое-то личное у вас есть оценочное суждение или что-то еще. First of all, I would like to say that this research, this project is amazing. And in Utrecht, I was so excited to take a look at your project. It was so amazing. And I really highly appreciate that you can give an introduction in your work at our class today, which is great. And I have the question about gamification of your environment. What ideas do you have to expand your field, to make it, to promote it as a game, or it's just an academic, strong academic field, but I bet it's not. It's true that it exists in on a few levels. I think the problem of gamification for an archive of war is a problem. I think if one does not have an approach that is sensitive to the nature of the archive and the experiences of the people the archive contains, then it's just a product. It's just a commodity. It doesn't really advance understanding beyond any tool or any other gimmick. So I have concern for my own work about going too far into something that's too gamified on one level, because there is such a record of suffering in an archive of a White House or a political leadership like that, on the one hand. On the other hand, these archives, as I said, are so rarefied, are so protected and inaccessible that those approaches may be the only way to bring people into contact with that historical material, to question
that historical material, to question the current leaders on the basis of what they learned from that material. So I feel like if the conflict exists, if the tension exists, that's good. And whatever the material of the archive demands should be the primary determination of how much of a thing that thing becomes and how much of a means that thing, right? How much of an experience it is versus how much of a process it is, I guess, if that makes sense. My own personal goals are complicated. The system of American academia is so difficult in terms of the opportunities and the likelihood of being able to afford my basic life and the like, that I never really intended on an academic job. So this dissertation doesn't have to be my proof that I've joined the club of senior historians and now I'm ready to put on the mantle and put the hat on and walk around. This is sort of much more like a bit of a thing going on. This is, I got a PhD doing this because I just imagined this is how they're going to do it in the future. And if you notice on my Vimeo, there's a video there called Nixon by Nixon Outtake. It's a small snippet of a film about Richard Nixon. And in it, one of Nixon's former administration officials, who was in jail for his crimes during the Nixon administration, said that one of the problems with the archive is studying all this material. Historians are going to come away and say Nixon was this, Nixon was this, or Kissinger was this, he was this. But in fact, if you study all the material, or a group of historians study all the material, they'll come away and say he was paradoxical, he was contradictory, he was a complicated person whose ego drove him to that position of power. Then you get a better understanding. So I realized that this technology was a good way to study the volume of big data of all this material, to serve that purpose, to surface some of the complexities, and also sort of be like, you have the left wing, and you have the right wing, and you have Henry Kissinger as the conflict, and my thing is... So that's it. I'm not interested in joining a very small competition. I'm not interested in proving something of that nature. I think that the way they will study us 50 years from now, 100 years from now, is closer to this model that I show. Thanks. Yeah. Did you finish with that? No? Я спросила Мики по поводу идеи сделать из 3D-визуализации, которую она сделала в VR, сделать ее действительно какой-то игрой, да, с целями и задачами. И ответ был такой, что с геймификацией этого архива есть несколько проблем разного порядка. Во-первых, это проблема архива войны, которая проблематична в корне, и это продукт, эта VR-реальность является таким финальным и итоговым, чтобы понять, что же есть вот в этом архиве. Но вопрос, стоит ли с этим идти дальше, потому что есть такие обстоятельства, как недоступность этих сведений и самого закрытость, защищенность самого архива. И возникает вопрос о конфликте интересов, если из этого делать игру, а не какое-то академическое такое исследование, визуализацию, то насколько вот эти данные могут быть открыты, и здесь наверняка может быть какая-то проблема, потому что еще раз подчеркну, что не все источники находятся в открытом домене. Дальше, если говорить о личностных целях, то у Мики они не являются такими чисто академическими, и нет необходимости подчеркивать вот, свою какую-то краеугольные камни в своей карьере устраивать.
и это был такой завершенный продукт в виде защиты диссертации. И еще Мики привела пример с другим документом, который мы могли заметить на Vimeo, связанный с Ричардом Никсоном, то в этом документе, вы можете посмотреть, была проблема того, что на основе отдельных суждений могут высказаны быть оценки о том или ином деятеле, но на самом деле, если мы взглянем вот с высоты птичьего полета, если так можно сказать, то, видя всю полноту данных, мы не будем говорить о каких-то конкретных отдельных оценочных суждениях, мы видим эти личности как противоречивые, сложные, такие фигуры, которые не поддаются описаниям каким-то отдельным, одним словом, а еще раз скажу, что вот эта вот 3D-визуализация, она позволяет нам взглянуть на корреспонденцию Киссинджера в целом, да, в целом и видя вот все данные сразу. Скажите, пожалуйста, ваши вопросы. Мне бы хотелось, чтобы вы подключались к нашему обсуждению. У меня сразу 3 вопроса, и они все очень разные. Как лучше сразу 3 задать? Yulia По has очереди. three questions to you. What the order do you prefer? To ask all of them in a row or one by one? One by one. Один за другим. Thank you. Тогда самый, может быть, простой, развивая мысль про игру, можно ли вот этот вот трехмерный объект, вот эту визуализацию рассматривать как пример сайенс-арта? The question is it possible to consider this 3D visualization as an object of science art? Yes, I would say so, but it is improvisational. So I would say that it is also intentionally incomplete. Ответ – да, можно рассматривать, но также это импровизация и, кроме того, намеренно неполная. So, Thank you. so it's pseudo-scientific. Студийная получается какая-то история, да. Второй вопрос, тоже довольно простой. Какое новое качество в исследованиях дает пластиковая модель по сравнению с компьютерной 3D-моделью, если они идентичны? What's the new quality your 3D printed version of the visualization give you in comparison with the computerized one? Good question. Do you remember first the red one with the ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, and then the blue one with the, and then the pieces, the fragments, the tendrils of plastic? That's when the needle goes and it leaves a strip. It's an accident. But I thought when I saw it, that's a network. And I thought the network can live with the matrix in an interrelated kind of way. So one of the other videos on my Vimeo is Gravity 1, Network 0. And in it, the network is floating and then all of a sudden, it splashes and falls down on the ground. And I'm very interested in how that accident of plastic translated into a way to relate a matrix and a network. And then I thought about a quote from William Thomas, a historian, a digital historian, who talked about the fourth dimensional connections between historical events, the causes that transcend time, the ways unexpected things relate to each other, and how digital history might explore those connections and surface those connections. And I thought network, matrix, filing cabinet, connections, gravity, relationship, and
that was an artistic melange, an artistic blend, a cut up, a mashup. It's amazing. The net just inspired you to advance your visualization. The mistake, yeah. Вопрос. Так, значит, вы видели красную и синюю плашки, которые были первыми напечатаны, и на синей вы могли заметить фрагменты синей нити, которые появляются после того, как фрагмент напечатан на принтере, и вот эти вот нити, они не нужны, и их обычно удаляют. Но, с другой стороны, эти самые нити, они вдохновили Мики продолжить, значит, эту метафору тех нитей, которые есть, и соединить визуализацию в виде сети в единую такую визуализацию вместе, чтобы можно было увидеть и саму визуализацию кубиков, кабинетов и вот этих вот метрических данных вместе с сетевой визуализацией. И Мики привела в пример цитату Вильяма Томаса, историка цифрового, который подчеркнул связь, вообще четвертое пространство, которое связывает данные с теми историческими событиями. То есть в целом, да, получается так, что эта визуализация, она показывает такое многомерное пространство и различные варианты отображения этих данных. Thank you. It's really amazing. Ну, тогда последний вопрос по поводу доступа к архивам. Мики сказала, что многие из них имеют ограниченный доступ. Насколько тяжело исследователям получать этот доступ, и тогда получается, какой круг пользователей сейчас могут воспользоваться ее вот этой моделью и получить эти данные. The question is specification about access to archives. If the access to these archives are limited, and could you explain how it's hard to have an access to this archive, and for what sorts of scholars or what sorts of audience can attend this archive and investigate them? And the second side of the question is who can use your visualization and your data in their research? Okay, access is a crucial issue, extremely difficult, extremely problematic. The archive is public domain material, declassified records of the American government, which are the property of the people. They are at the National Security Archive, which is at George Washington University in Washington, D.C. That archive is made available digitally through ProQuest, which is a corporation. ProQuest makes that archive available to universities for money. So if a university wants to access the material digitally, they have to spend thousands of dollars per database to permit their students to access the material. I was an undergraduate at Columbia University in New York. And at Columbia, which is a rich university and a private university with money, I had full access to all of ProQuest. When I came to CUNY, that access was no longer available to me, and I had already begun the project. So I took it. It's publicly available material. While I had a license, I scraped 60,000 pages down from the website, page by page by page by page by page. And I kept that material for my own fair use, non-commercial academic use. There was a case with Aaron Swartz at JSTOR,
a young man who scraped a lot of JSTOR material and ultimately was sued and ultimately committed suicide. But it was demonstrated in court that he had every right to scrape material he had legal access to, and that has been affirmed by courts moving forward. So I have a legal right to the material. I have a constitutional right to the material. I have a scholarly access to information, principled right to this material. When I scraped the material, I was threatened with a lawsuit. So in exchange, ProQuest brought me to headquarters. I presented the work to all of them. They learned from how I scraped it and built new security. So you can't scrape it the way I scraped it. And that was okay, because again, I was doing it from my own research. I engaged, I got them to agree that this was fair, and it was a commercial negotiation that I was expected to undergo as an academic researcher, to have access to this public domain material. So it's extremely difficult. The second question about who can access my dissertation, who can access my data. I don't think I'm going to make the software itself part of the dissertation. I think I'm going to make the dissertation the stories I tell using the software, and a version of the software people can experience, but not necessarily the code or the data. Because the data is scraped, I don't necessarily want to repurpose or publish that data. And also because what I'm doing technically is so easy that there are already companies that can do stuff like this. The challenge isn't the technology. There are people who are doing things that are mind-blowingly complex compared to this. The challenge is the right amount of information, the right amount of data, the right amount of relating to young scholars in ways that feel welcome to them. Not a commercial frame of mind where you're selling data visualization to a company or to a corporation. And I remember I played with your system in the cafe Go. in Utrecht. Yeah. It was amazing. Thank you. But I hope to publish the app, but not the data. I will start with the very beginning. And you can make it short. You can edit me, please. В общем, вопрос о сложности, о доступе, он достаточно проблематичный, и он завязан на тех деньгах, например, да, то есть официально, формально эти документы находятся, деклассифицированные так называемые документы, они находятся в общественном доступе, но чтобы получить к этому архиву самих документов доступ, нужно это делать через систему ProQuest. Я тоже сама пользовалась этой системой в усеченном порядке, и за деньги, конечно, тут огромные возможности открываются, и, соответственно, у Мики, когда она училась, получала высшее образование в Колумбийском университете, богатом университете, в нем был свободный доступ к этой системе, и она страницу за страницей смогла оттуда выкачать, там 60 тысяч страниц. Соответственно, в Городском университете Нью-Йорка у нее такой возможности не было, у университета нет доступа к этой базе, но, тем не менее, когда она представила свою работу публично, в итоге ProQuest изменил систему защиты свою, да, и сделала ее еще гораздо более сложной, чем это было до этого. И вторая часть вопроса, то есть основная мысль такая, что право доступа к информации декларировано, но не факт, что у вас получится добраться к этим документам. Мне кажется, что это примерно ситуация, как у нас в России, только чуть проще. И, соответственно, вопрос о доступности самой этой визуализации, она делится на две части. Это данные и это сам софт. Мики говорит, что технически это не так уж и сложно сделать подобную визуализацию в среде Unity. Это можно сделать, имея набор
тех данных, которые у нее есть. И здесь самый главный вызов — это собрать эти данные должным образом, чтобы их уже затем в систему поместить. Поэтому вопрос о доступности самой базы данных либо софта, он остается открытый, но тем не менее нам будет использовать сложно, даже если нам Мики даст доступ к своей базе данных. Вопрос о том, каким образом мы будем это делать, визуализацию, потому что все-таки это программное обеспечение, которое ей не принадлежит. Miki, I feel that the security system in our states it's quite similar, and we have the right given us the constitution related to access to the information, but it's sometimes it's so declarative and real access, it's something hard to be achieved sometimes. I forgot to mention one thing. Okay. When I joined the city university and I no longer had access to ProQuest, I forgot to mention, I started a petition. I got 4 departments with 45 students and 5 professors to all say that they wanted the access to this ProQuest set of databases. And we were able to find the money in the system to pay for 6 years of access. It was finally just canceled last year, but a petition, group action, unifying needs across departments, political science, history, was the way that I continued to get access to that archive for years afterwards. So I forgot to mention that important point. Значит, уточнение. Когда Мики поняла, что в Городском университете Нью-Йорка доступа к ProQuest нет, она инициировала петицию, которая была подписана профессорами и студентами 5 факультетах университета, чтобы университет оплатил доступ к ProQuest, что они сделали на 6 лет, и только в прошлом году этот доступ закончился, но тем не менее вот это была победа. It was a great victory, I would say. For the time, yeah, for the time. It was timely, but it was good. And it helped people think about access. Добавление о том, что это было пусть и временно, но заставило людей думать о доступности данных. And open science is such a crucial thing last years in digital humanities, which have to be discussed separately, of course, but anyway, in Russia, it's a very important task to be taken into account. We have a person, a Russian woman, who did a revolution in the open access. Some people say that it's a pirate access to a bunch of scholar publications and other sort of things related to academic papers. But she initiated a platform and she launched this platform in Taiwan to avoid security system of Russia, because it's very strict and it's easily to be managed by the government. So some of us, we can use this system and have an access to this platform. If well, we want yeah, to show you. I think so. I think an important part of it is to demonstrate that your scholarly interest, or at least mine, but I think perhaps many of the scholars here, not necessarily being traditional historians. Traditional historians come to the archive with an argument. I want to prove this, I believe this, I am a person who feels this, and that's what I want to prove using this archive. I think these methods start within the archive and then create patterns that one questions, and it doesn't mean they're neutral, but it means that the historian starts with the data, starts with the analysis and the methods, and then asks questions based on it. I think that if that's your approach, even more stringent security systems or ideological barriers to being able to study archives, those people may recognize that what you're doing is not intending to undo their understanding,
but rather attempting to provide a greater understanding among more people, which may well reinforce some of the things they believe. This is not an inherently subversive technique on some levels. On others, it most certainly is. Значит, кратко перескажу наш диалог. Хотела отметить, что вообще вопросы открытой науки, они очень важны, и доступ к современному уровню знания, он критически важен. И я привела в пример тот ресурс, я вам скину в нашу группу, который был, значит, это платформа, которая официально забанена в Российской Федерации, доступ к ней закрыт, но, тем не менее, она находится на Тайване, и все в России пользуются ей через VPN-соединение. И, соответственно, Мики говорит, что, да, нужно озвучивать свои требования, но не просто так приходить говорить в архиве, что я историк, дайте мне доступ к тому или иному архиву важному. Нужно формулировать свои запросы, уже опираясь на конкретные данные, которые тут получены. I think it's very different situation over the globe about the digitization processes in different archives, and some states are try to hide the very important documents, and some of them just pour on the heads of researchers. What happens so seldom, actually. But I have a short question just to specify about your data. Have you recognized yourself this amount of data, or it had been recognized already by the time you accessed to? When I accessed it, it had not undergone OCR. I did my own OCR, my own optical character recognition, my own scanning, and I have my own text analysis as a result. So even the textual, computational, the first level, I did myself. I simply used the pages of the documents themselves, one by one as documents, reassembled them and used them accordingly. Also used the PDFs that were posted to access those, both the page relationships as well. And yeah, it's, there has since been OCR on these documents by ProQuest. They have their own text analysis. I have not corrected a word. This gets, I think, an important point. And there's a page on my website about it, I think called Sources and Process. You can look, there's a chart. I was very interested in this question of OCR, accuracy, right? You have a printed page with a name on it, and the computer goes and, bzzz, and scans the page. It may misspell the name, or it may misrecognize the word. And so I was very interested to know how accurate was my OCR. What percentage of words on the page on an average do I get right before I do my analysis? Because if I'm only getting 50% of the words spelled correctly, my analysis is 50% wrong to begin with. So I was very, I was interested, reflecting on my process, how do I measure my error, like we were talking about before? And so that's what I did. I took the OCR of the page, and then I spell checked that page and made it a version 2. So I have the original and then the spell check. And then I count the number of words. So I have 50 words originally, and then after spell check, I have 40 words. My system says that's 80% of the words recognized correctly. It's not the right number, because it may mean that some words weren't recognized at all. It may mean that some words were recognized incorrectly and then eliminated. It may mean that some words were recognized as correct words that they aren't, like words that it just thinks it's the right word, but it's not the same right spelled word. But it's a good baseline. It's a good average, especially over 18,000 documents. So I could measure that and study that. And one thing that was very crucial or curious was, I see the error change over time.
often based in the kind of typewriters that are being used. If the text is very clear, the error rate is low. If the text and page is very messy and muddly, the error is very high. But I noticed every now and then, error 100%, and then 100%, 100%. I'm like, what's this? So I look at each of those pages. It's a document that has been removed from the archive, where I had it, and now it's not there anymore. And I realized, oh, and the reason it showed up as 100 is because it's divide by 0. If you spell check an empty document, you get a 0. So if you divide 0 by 0, it gives you a freaked out numerical error. It might have looked like a 0 if it hadn't generated this divide by 0 error, but instead it was 100. And I realized by doing that analysis, I can quickly find absence in the archive. And that's been a whole other field of study in the research as well. Я спросила про то, каким образом был оцифрован сам, переведен в машиночитаемый формат сам архив документов. И мы с вами, помните, говорили о том, что есть такой метод, как Optical Character Recognition, распознавание по отдельным символам. И, соответственно, это распознавание Мики делала сама, страница за страницей, но ошибки она не исправляла, но было важно проверить, насколько точно было совершено, вот, создано вот это вот само распознавание, насколько точно это распознавание прошло. И система показала, что было правильно распознано 80% текста, и можно было посмотреть, каким образом распределялись эти ошибки. Они могли зависеть от разных шрифтов, но периодически появлялись такие моменты, когда была 100% ошибка, и ее это заинтересовало, и Мики посмотрела, что это за документы. То есть те документы, которые у нее были, они потом каким-то образом исчезали из системы, и поскольку вот сравнение страниц давало деление 0 на 0, получалась такая ошибка, которая не поддается исчислению, и она оценивалась сразу в 100%. И, соответственно, таким образом ей удалось найти ошибки и пропуски в самом архиве, который был вот создан. То есть такая важная работа по построению корпуса. Вопросы еще ваши? Вот скажите, пожалуйста, вот в этой корреспонденции была информация исключительно служебного, делового характера? Или были какие-то неформальные данные, например, мнение Киссинджера в искусстве, о чем-то еще? Если да, то как-то структурировалась эта информация, разделялась? Спасибо. The question is about the specification about correspondence by Kissinger to others. What about the division of formal and informal correspondence? If it's marked up some way, and how you can comment? The interesting thing is because the provenance of the two archives is so very different in that very specific, in that exact regard. The meeting memoranda are formal conversations by and large. If a meeting in the White House is taking place and a stenographer is writing down the content of that meeting, that's a formal meeting. If both individuals who took place in that meeting receive a memorandum reporting on the content of that meeting, that's considered a formal meeting. The telephone conversations crossed the entire range of formality and informality. It was a vast archive of material he himself kept. And once he surrendered it to the National Archives, or in this case, ultimately to the National Security Archive, that material was organized and tagged and is, as I mentioned, now available in digital form. But the telephone conversations are the ones where some of those conversations are amusing, humorous, informal.
But there's also something that your question brings up for me that I think is useful to realize. While the memos are formal conversations, humor and emotion are not limited only to informal conversations, right? Humor is deployed among diplomats constantly. It's a lubricant of human interaction. And how these men interacted with each other in these contexts is recorded by their stenographers. So one thing I studied was in the archive where it says, Kissinger said, blah, da, 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 da. De Brennan then replied, da, 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 da. Laughter. This conversation between these two men results in laughing. And the person recording the meeting writes down laughs or laughter in brackets in the transcript. So I studied everywhere in the archive, these people are recorded as laughing or having laughter. And as I mentioned before, the most common name in the archive, wherever laughing takes place, is Anatol. And it brought up the relationship between Anatoly de Brennan and Henry Kissinger. The more jovial relationship than any other in the entire archive, whom Kissinger referred to as his opponent, his partner, and his friend. So while these are formal conversations, they display extremely personal emotions. Analysis using computation can show very personal feelings, very informal levels of affiliation between these men, or rivalry, or anger. And it's that opportunity, I think, that this computational analysis provides. I hope that it speaks to your question. Значит, ответ такой. Происхождение документов в архивах очень разное. Если меморандумы — это официальные документы, которые записывали стенографы, и, соответственно, эти меморандумы получали та и другая сторона, то телефоны — это и комбинация и формального, и неформального, и часть он с собой потом забрал, что не попало в архивы. Соответственно, следует еще отметить, что юмор и эмоция, она присутствовала и в том, и в другом архиве, и в меморандумах тоже, и часто эти неофициальные такие реакции, как смех, например, они даже зафиксированы в этих меморандумах, то есть Киссинджер говорит одно, его оппонент отвечает другое, и внизу пометка в квадратных скобках о том, что тут они смеются, или смех. И, соответственно, часто такое происходило в общении между Киссинджером и Анатолием Добрыниным, который был постоянным его оппонентом и другом, да, но вместе с тем эмоциональный анализ, он показывает все-таки, я бы сказала так, бытие человеком, даже вот в официальной обстановке. Can I understand correctly that it's important to mention being a person, being a human in the formal conversation as well? It's so important. Oh, yes. And historians tend to focus on rationality, decision, instead of impulse, emotion, feeling, affectation, habit, fear. And I think the relationship between Kissinger and de Brennan is very emotional. And I think it, my own view as an historian, it determines the outcome of the Vietnam War. И еще тут комментарий такой, что это очень важно все-таки понимать, да, что историки часто ищут какое-то рациональное зерно, решение, но также важно обратить внимание и на уровень там, чувств, доверия, да, и вот эти вот эмоциональные всплески и доверительная такая атмосфера, юморная, может быть, атмосфера частично, она связана с общими делами, связанными с войной во Вьетнаме. Еще вопросы? Any other questions? And I hope that answered the question.
А какие-то открытия вот в плане историческом, как историк, вы сделали в ходе этой работы касательно вот тех политических процессов, в которых участвовал Киссинджер? Have you been intended to make historical conclusions on the political level, but not only in the analysis of textile corpora? Yes. Yes. I think one difference between my research, perhaps, and other historical research by early scholars, early dissertation candidates or early PhDs, many of my political arguments are going to be supports for existing political arguments. You can think of what I'm doing with this technique as a sort of a new telescope. So if I bring the telescope to the learned astronomer and I hand him my new telescope and I say, use my new telescope, when that expert, that senior scientist takes the telescope and looks up at the sky, they have to see things they know, see things they believe that are proven by this new tool, and also see things they didn't see things they didn't know, see things that didn't necessarily have proof before them, in order for it truly to be an innovation. And so that tension is there. But because it's digital, the contribution is often the support or the additional evidence for existing historical theories. There are a few more controversial historical arguments that I think my work supports, that are and will be part of the dissertation, yes. And one of them is the one I mentioned before about Kissinger and his relationship to Dobrynin. I can summarize it very simply if you like, which is this. One question for Americans who study Vietnam is why the Vietnam War continued so long after the re-election of President Nixon. When President Nixon was re-elected in 1972, half of the people had already died, Americans, soldiers, had already died in Vietnam, but the rest, the next half, were yet to die. And he came in promising an end to the war. So historians have argued, well, it had to do with American power, the domino theory, that the United States could not allow a loss in Vietnam because then it would be a loss somewhere closer and closer and closer. I think that's different. Another historian has argued that, in fact, Kissinger's friendship with Anatoly Dobrynin and friendship with other senior diplomats was such that when negotiations between the United States and North Vietnam did not go well, Kissinger and Dobrynin could speak and be assured that the war would not escalate to a war with the Soviet Union, that this situation would remain regional, and it took its time. And as the United States recognized its inability to support a regime that the people of Vietnam, North and South, increasingly did not support, that end was inevitable. But it was in fact the emotional release, the nature of his friendship with Dobrynin, that reassured him that the Vietnam War would not escalate, and therefore there was no urgent pressure to end it. So, in summary. It's really interesting case. It's amazing case. Interesting. I'm so excited about it. Okay, I will sum up. Что касается политических открытий, да, здесь можно рассматривать с разных сторон. Да, с одной стороны, можно искать аргументы в поддержку того или иного политического аргумента, который уже существует, то есть из базы вытаскивать эти очередные свидетельства. Но, с другой стороны, можно использовать этот телескоп новым образом, да, то есть искать те свидетельства, которые бы говорили в пользу тех или иных обстоятельств, в которые исследователь верил, но не мог каким-то образом объяснить, а также тех обстоятельств, о которых он даже не догадывался. Соответственно, этот цифровой телескоп дает дополнительные свидетельства, и вот интересный пример был связан как раз с дружбой между Добryниным и Киссинджером. И в американской истории, у историков, которые занимаются войной во Вьетнаме,
Есть большой вопрос, почему война продолжалась так долго, и в 1972 году Никсон, он переизбирался, и в этих условиях, когда уже много американцев погибло, он вышел с лозунгом о том, чтобы война была закончена. И, соответственно, среди эстеблишмента американского было важно подчеркнуть, что Америка не может проиграть в этой войне, и это было такой важной частью политического ландшафта тогда. И большую роль, что вот трудно было бы заметить по формальным документам, сыграла дружба между Добрыниным и Киссинджером, потому что вот это дипломатические, дружеские отношения, они позволяли общаться двум политическим лидерам, да, скажем так, и понимать реальную обстановку. И если, например, между ними были такие понятные дружеские отношения, они могли развиваться таким образом, что да, действительно, эскалации конфликта не будет, несмотря на то, что, например, идет в войне какие-то в самих действиях, да, какое-то обострение. То есть эти дружеские отношения, они помогали вот сглаживать на международной арене и являться таким невидимым фактором, но, тем не менее, очень важным в международных отношениях. Можно тоже пару вопросов? Первый вопрос у меня был про эту структуру с синим, желтым и синим цветом. Это про документы секретно и совершенно секретно. Была ли между ними какая-то временная взаимосвязь? То есть сначала мы видели, по-моему, какие-то несекретные документы, потом как бы, вот уровень секретности повышался. Или меня немножко, я неправильно поняла вот эту диаграмму, не диаграмму, вот эту модель трехмерную. Просто интересно, то есть это какие-то события повлияли на уровень секретности документов, или это просто вот хаотичная взаимосвязь и все? The question is about the structure of top secret documents and secret documents and the circumstances related to increasing in amount of top secret documents. Yes, well, I can share that again if you like. Here we go. Okay. Each of the documents in the archive here, this is the memoranda. So these are 2,200 documents across 8 years, 1969 to 1977, all at once. And these are the topics. So this is one of the 40 topics. If we zoom in, let's see if this works. If I zoom in, I guess it might. Nope. Let me go back. Boop, boop. Sorry about that. So this diagram over time shows that these blue documents tend to be in a crescent over here, while the more secret documents are distributed throughout all the topics. When we filter it by time, these are the 40 topics. This cluster would relate to the Soviet Union. Over here is China, Vietnam. And over time, the administration's focus changes. These topics down here in the lower right are related to the Middle East, but these topics are military. So generally, earlier in the archive, let's see, go about here. This is the height of the Vietnam War in the United States. Most of the topics we see here are blue. Most of the documents we see are top secret. The beginning of the archive, the United States is escalating the war in Vietnam. And as time goes by and the Vietnam War comes to a resolved middle, not an end, but a middle, the focus of the administration begins to shift to the Middle East as events there begin to eclipse the war in Indochina. And as 1973 gives way to 1974, that focus becomes exclusively, almost exclusively anyway, in this archive
on the Middle East with few documents of a top secret nature. But essentially, the reason these, let me end sharing. Essentially, the decision of which of these documents is secret, which of these decisions is top secret, is usually related or a decision made by the declassifying agency themselves. So in this case, the White House is usually the agency that declassifies these documents. So by declaring these conversations top secret, it sets a time frame before which they are to be declassified and made public. If documents are secret, they're distributed and made available on a shorter time frame with less of a process to provide that to the public. But that decision is very subjective. It's made by different people at different times in the process. And one very interesting part of my analysis, as I mentioned before, about different agencies. Many times if a document is missing from the White House, not declassified or redacted, so it's all black and you can't read anything, another agency declassified it completely. So by having access to different agencies' copies of these documents, we can not only piece together what the content of those documents and conversations was, but begin to ask ourselves, what are these people thinking when they classify something top secret, when they classify something secret? Those decisions are secret also. So using computational analysis and looking at how topics and secrecy combine is an interesting way to ask questions about how secret something is according to one agency or one individual versus another, and how perhaps how secret they should be. В документах, всего 2200 документов, которые обозначены секретно или совершенно секретно этим грифом, и в сети всего 40 тем. Соответственно, меняя полосу прокрутки, мы можем видеть изменения синего и желтого цвета. И, соответственно, в архивах сперва много синего, да, и ближе к середине войны начинает фокус смещаться с Китая на Средний Восток и появляется более желтого цвета. Однако о том, какой документ является секретным, какой является совершенно секретным, решение принимает специальное агентство по деклассификации при Белом доме. И, соответственно, это решение, оно тоже субъективное даже при снятии этого грифа и обеспечения доступности этого документа публике. Соответственно, еще проблема заключается в том, что в этот процесс включены разные агентства, и вот снятие этого грифа, оно часто бывает субъективным со стороны вот этих агентств, и какое-то агентство может с части документа гриф секретности снять, а часть оставить секретным, тогда там получается черное поле вместо текста. Но в целом по изменению вот этих вот подходов к секретности и совершенной секретности оно может нам сказать о важности, значимости этих документов вот с этой стороны. Хорошо, что вы обратили на это внимание, это такой весьма любопытный факт. У меня даже как у историка глаз за это не зацепился. Спасибо. Хорошо. И еще второй уже про тоже визуальную составляющую вопрос. То есть вот на этих вот плашках, которые мы синие и красные видели, объемные, сложилась такая вот ассоциация, что это как 3D-модель тоже города, либо квартальной какой-то системы застройки, там, не знаю, небоскребы, дома поменьше. И можно ли это применять, такой вот формат подачи информации применять в каком-то исследовании развития архитектуры какой-либо среды города, либо страны с точки зрения
развитие интереса к разным сферам исследования, например, или к разным сферам информации. Просто это очень так было действительно похоже. Я сначала думала, что это какой-то Нью-Йорк квартал, а оказалось, что это вот базы информации, просто какое-то, если смежное исследование провести, блин, очень так интересно. Quite an interesting question. The question is about visualization printed on 3D printer, and Vasilisa compared the printed version of the visualization with the map of the city. And do you think, is it a quite interesting perspective to be used in the other data sets to illustrate to make a comparative analysis or to layer over the other sets of data? It might be really interesting to think in that direction, I think. Yeah, I think the possibilities are endless. One thing I think is really fascinating is in this VR medium, the most useful symbols, the most useful behavior, the most visuals, the most useful things are the ones that feel most natural. So, for example, would you use distance to show clarity of knowledge? Could you use fog? Can you use sound to hear conversations from forward or backward in time? Are there aspects to this experience where you can create a new language? For example, if I grab something and I want to learn more about it, could I grab it and pull it apart and then go inside it to another database? These structures can be related to combinations of databases. Arguments can be constructed by comparing one agency's database to another visually, for example. Yeah, I think that's a tremendous opportunity. This is like one snapshot, one piece of plastic, one piece of scientific art, I suppose. But it's also dynamic. It doesn't exist until it's loaded. The application I created starts with the data, the little file, and then creates the landscape of cities, and it creates the network above. But all of that is programmable. So you could imagine this as a window onto any archive. You could say, show me the difference between the New York Times and 4 other articles of the same version, and show me over history how different organizations report different stories. So do they agree? Do they disagree? And look at a current of thought as a current in virtual space, for example. I think the possibilities are tremendous for that kind of combining data sets and using novel visualization. Возможности вообще бесконечные, и символика, она такая достаточно может быть полезная для того, чтобы продвинуться в разных сферах, и вместе с тем она такая естественная, потому что мы, например, какую-то дистанцию можем воспринять как чистоту знаний, вместе с тем мы можем использовать другие наши ощущения в виде звука или использования метафоры смога городского, чтобы проиллюстрировать те или иные стороны. В том числе мы, например, можем соединить разные базы данных и, например, ныряя, если вы берете там тот или иной кубик или заходите в тот или иной кабинет, вы можете попадать в другую базу данных, которая также может быть визуализирована. То есть возможности такой визуализации, они просто огромны, и все зависит от нашего представления. И действительно, это печать на принтере может быть и частью какого-то современного научного искусства, но все эти данные, они программируются, они точны, потому что это наука. И таким образом мы можем построить, например, визуализации, чтобы сравнить содержание одной газеты с другой,
построить такие же аналогичным образом созданные сети. Мы можем сравнить не только газеты, мы можем сравнить отношения разных организаций там, к одному и тому же вопросу и посмотреть разные мнения. I think this is very metaphoric approach, and it's a great landscape to be inspired in a different way. Me too. And different voices doing that exploration, different minds than the ones that we usually attribute all the authority to. I think it's a good idea to keep in mind. Our metaphoric and imagination can push us to new insights. Well, yeah, visualization is many things. You can say a visualization is a product. This is my data visualization. Come look at my data visualization. But visualization is also a behavior. It's a mental process. And so you create the thing, and then you examine the thing, and then you think about what it makes you think about, and then you visualize the next thing, and then it comes into place, and you look at this, and you look at it with the other thing, and then you go from there. So visualization as a process is a hermeneutic. Digital hermeneutic. Yeah. It's amazing. Визуализация — это всегда такой способ представить ту или иную информацию, которая позволит нам получить какие-то новые знания, поэтому называется герменевтика или наука о знаниях. Я сказала, что это цифровая герменевтика, потому что на основе использования цифровых средств. You know, I had a talk to Oyvind Teide, a professor from Cologne University. You know him very well. And we talked about wonderful. You actually, I'm sorry that it was not face-to-face conversation. And we discussed your paper, your presentation in Utrecht. And I just wanted to know his opinion about this amazing visualization. And he said that you did it for the first time, and it was a great things, and it's done on a high quality level. So, well, Oyvind is wonderful. For those of you who don't know, ADHO, the Alliance of Digital Humanities Organizations, is an international alliance of organizations based in certain regions, and it is the most international context that I currently am able to operate in. It is the context in which I met Professor Pavoznik. So I'm incredibly grateful for that opportunity to have an international conversation about what we're doing and to approach this as a community of scholars wherever we are nationally and whatever world crises we may be confronting. So having met you at ADHO, I can not only recommend the Alliance or any constituent organizations to those scholars here who might be interested in digital humanities, but it's a great way to meet people. It's a great way to meet people. It's doing this kind of scholarship using digital methods from around the world. And there are few things in my life as a scholar that inspire me more than these kinds of conversations. So I'm tremendously grateful. And I have to mention that you have several awards from this association for your amazing job. Well, they made me serve as the awards chair. So I got the award, but I also got the work. Мы тут пообсуждали немножко, я вспомнила, что мы обсуждали работу Мики с профессором Эйде, который в Кёльнском университете руководит Центром цифровой гуманитаристики, Институтом цифровой гуманитаристики. И Мики как раз говорит о том, что ассоциация, Большой альянс цифровых гуманитарных наук, это как раз та организация, о которой мы с вами говорили на занятиях, и которая вот ведет огромное количество разных активностей по всему миру, и, соответственно, это дает возможности нам встретиться с ведущими учеными с разных частей света, и появляется такая возможность здесь у нас в Пермь онлайн
пермской среде представить эти работы. Я думаю, что мы будем заканчивать, если у вас нет, есть вопросы еще какие-то или нет? Вопрос. One more question. Okay. По поводу телефонных переговоров, присутствовал ли там какой-то секретный язык для защиты информации, какие-то измененные названия или кодовые имена? Были ли какие-то результаты в этом плане? Спасибо. We won't let you go. So the question is about the telephone and these transcriptions from these documents. What about the secrecy language and coding, intentional coding in the text? Yes, it's a very important issue. Different people will use different kinds of coded language when they are saying things to refer to things they don't want on the record. Those are much harder kinds of references to find. The difficulty is in separating the difference between general informality and intentional avoidance of specificity, right? There's informality is general, and the desire to not be specific is general. So it's very difficult to separate those two behaviors out computationally. But you can also look for kinds of coded languages. Did you talk to that guy about that thing? Did you, etc. So if there's a lot of use of indirect language, sometimes those can themselves be pointers. Это очень важная проблема, и она требует, конечно, своего решения. Огромный объем работы. Значит, здесь не только много ссылок на какие-то вещи, которые нужно еще поискать, да, что означает, но здесь еще такая дипломатическая игра, насколько я понимаю, и вот это вот сравнение вот неформального общения и стремление чего-то избежать, скрыть какие-то данные намеренно, да, их очень сложно бывает разделить. I think it's just so hard to divide which is true, which is intentionally hidden. Here's a good response. This is useful. I spoke to a computer scientist. And I asked, an expert in computers, and I asked, can I find lies? Can I detect deception? And the computer scientist says, absolutely. You can find lies computationally. We can write an algorithm that can find the lies. And you speak to a humanist, an historian, and you say, can you prove when something said is a lie? And the historian says, well, what kind of lie? Is it a lie that's saying the truth? Is it a lie that's lying? Is it a lie that's intentionally lying? Is it a lie of omission? The historian then responds and says, not only is it difficult to answer that question without lots of evidence, historians generally avoid trying to prove questions like that, calling those things either the making of an entire career or journalism. So we've kind of created an area where we don't deal with some of those difficult questions. I believe there are opportunities for us to surface those hot spots where deception may be taking place. But I'm only at the very beginning of this process, and that is a much more advanced application of the kind of work that I'm doing. I also saw there was one other question. I'm happy to stay if we want to take another question. Thank you so much. Ответ, значит, такой. Комментарий. Я сказала, что трудно бывает определить то, что является скрытым, да, в том или ином документе, и Мики упомянула, что она разговаривала с представителем из информатики, то есть тот, кто занимается компьютерными науками, и спросила, можно ли найти ложь на основе методов компьютерных, да? Он ответил, да, конечно. Когда с помощью алгоритма можно задать такой поиск лжи, да, и получить вероятность, ложь это или правда.
И когда задаешь историку такой вопрос, который касается лжи, тут возникает второй вопрос: а какую ложь вы имеете в виду? Является ли, например, недосказанность ложью? И что бывают разные виды лжи, бывает намеренная, бывает непреднамеренная, бывает ложь во спасение. Have you seen a white lie in the document? Oh, yes, certainly. And there are deployments of jokes and teasing. There's insult. There is asking of questions that are provocative. There are racial insults. There are sexual comments. There are curses and exclamations. And there are mentions of deception around Watergate. Я еще тут спросила попутно по поводу каких конкретных примеров. У нас называется там ложь во спасение, белая ложь, да? В английском языке есть немножко такой оттенок не только лжи во спасение, но и преднамеренного приукрашивания чего-то. Поэтому Мики говорит, да, конечно, таких примеров достаточно много в текстах, и особенно они проявляются часто, когда они в телефонных разговорах начинают шутить друг с другом, дразнить друг друга или разговаривать на те аспекты, которые такие вот, которые хочется очень осторожно обговорить, да, и они могут тематически касаться там разных тем, в том числе там, касаемых сексуальных вещей. And one other big lie, many of them, but around military deployments in Cambodia, which were illegal. И, соответственно, одна из таких примеров больших лжей, да, большого вранья связана с взрывами в Камбодже, которые были нелегальными. Если у вас есть еще вопросы, то Мики будет рада на них ответить. Давайте я последний про уже визуальную картинку. Можно ли какие-то из, опять-таки, вот этих осязаемых объектов, как это, информации, предоставления информации, использовать в качестве, ну, не логотипа, наверное, а в качестве какой-то визуальной завлекаловки, когда на каких-то конференциях идет обсуждение разных вопросов, и когда идет, например, вопрос об открытости информации, наверное, пропаганде вот того, что надо максимально давать свободу и открытость каким-то политическим решениям для того, чтобы не совершать каких-то глобальных ошибок там, в виде геноцидов, уничтожения целых народов, геополитические вопросы, когда решаются. Это как вот такой условный знак, вот обрати внимание, давай мы про это поговорим. Потому что это как, чтобы не открывать информацию полностью, потому что это секретный, да, документ, а это чтобы привлечь и как бы, ну, мы понимаем, о чем мы говорим, или давайте вот это там символ нашей площадки сейчас, на которой мы будем разговаривать. Vasilisa offers you a next level of the implication of your work. So the idea, what do you think about to take your tangible object printed on 3D and use as a symbolic meaning on the academic events or whatever it is, to visualize or sort of teaser to show the importance of open science landscape or open science approaches, to show that it's so important to show you and do not avoid these circumstances when the information is so crucial. That's a great idea. And the first thing that comes to my mind is for it to be useful, a success, you have to want to play with it, right? You have to really want to touch it. You want to play with it. So I would do it, but I would make a squishy one. Or I'd make an inflatable one so you can play in the conference, you could all play volleyball with them and bounce them around.
one of the things I like about this is that it makes you want to touch it. It makes you want to engage with it. It is physical. It's immersive. It brings people together. So if I make an object and I bring the object as a symbol, I don't want it on a pedestal. I want it in play. Вообще отличная идея, и можно пойти дальше и размышлять о том, что для этой визуализации напечатанной не нужен пьедестал, нужна игра, и чтобы это было приятно трогать, сжимать, бросать и неким образом взаимодействовать с этим предметом. I think you're so excited about that. It's going to be great. Oh, can't wait. Thank you. Yeah, we are waiting when this hard time will over. I really hope you take care. Еще вопросы какие-то есть? I think today we had a really amazing talk here and really interesting discussion for all of us. And thank you, Miki, so much for being here with us to get us inspired with new ideas and the promotion of this sort of new level of research. It's really groundbreaking approach to the visualization of the data, of huge amount of data, and they gather it in a very difficult way, and I can feel your pain in the process of gathering data. As a researcher, I know it's not so easy to obtain the sufficient amount of data. It's important now, and it's important to verify our data sets during the process of research, and I'm really excited that you're here, and I bet we will have you here again. Thank you so much. I would like that. Thank you. I applaud you. Thank you. Thank you. Thanks, everyone. Now I'll press a button